My name is Macy Napali. Mental health is a state of psychological well-being, or rather the absence of mental illness, when an individual can be able to cope with the stresses of life and be able to contribute towards the community. My name is Olubai, and to me mental health is a necessity. You can't run away from it, you can't ignore it, but you must embrace it. One must not simply let such important things go to waste, but encourage each other to educate one another about mental health and its importance. My name is Dorcas Moniki. To me, mental health means being mentally stable and doing things in a way that the society considers normal, and also that what's considered at large the normality of things. My name is Tony. According to me, mental health ni distortion of the brain whereby msaizi fikiria vizuri ama anakuwa na impaired judgment juu ya brain yake iko na shida kitu kama hiyo. My name is Wallace, and to me mental health is the well-being of someone's brain. My name is Irene Rose, and mental health to me means a good status of the mind. So it has everything to do with the well-being of the mind, being free from any kind of mental illness or kind of depression, just being in a good state. What is mental health? Mental health includes our emotional, psychological, and social well-being. It affects how we think, feel, and act. It also helps determine how we handle stress, relate to others, and make choices. Mental health is important at every stage of life, from childhood and adolescence and throughout adulthood. Over the course of your life, if you experience mental health problems, your thinking, mood, and behavior could be affected. Many factors which contribute to mental health problems include biological factors such as genes or brain chemistry, life experiences such as trauma or abuse, family history of mental health problems. Mental health problems are common, but help is available. People with mental health problems can get better and many recover completely. Regina Comey is a young woman who has been struggling with mental health. She is a mother of one and works as a tailor in one of the shops around her area.
She lives in a single-room apartment where she has been since her diagnosis. Regina Comey shares her story as she talks about how it has been since her school days and even after school. She explains her hobbies and finally how it has been living with mental health disorder and how she overcame it. My name is Regina Comey. I am 23 years old. Well, I started smoking marijuana when I was very young, actually. I was introduced to it by my friends, what you call peer pressure. I remember I smoked my first joint when I was 11 years old. That was way back in primary. And yes, from then I've never turned back actually. I got really hooked to it because of the feeling. It made me very relaxed and I never used to think about anything. I just used to skim through life. So by the time I realized I'm addicted to marijuana, it was too late. Yeah, but my parents tried helping me out and telling me to stop, but I still used to sneak and, get some joints from the neighborhood. Yeah, it's been hard actually because stopping something that you love doing is very hard. Yeah, so I'm really trying to, just recover from it, but it's really tough. Yeah. Living in my condition, it's been quite a journey actually, because once you are told you're crazy, it's not something that you take in lightly, but you get really stigmatized actually, because everyone just thinks you're out of your mind, and getting friends is actually really hard. And I went through a journey of loneliness for some time because of it. So I can say it's a really tough thing, especially socially. Getting jobs in my condition has been really hard. Yes. How I'm doing? Well, I can say for now I'm better, sort of, but I still find it hard to not smoke bang, because when I just smell the smoke from a joint, I get really pressured to smoke. So letting go of bang has been hard. I'm still not yet there, but I've reduced the amount of bang that I smoke because I don't want to go back to where I was mentally, and I want my disorder, my mental disorder to come back, to just be normal again. Yeah. Talking to someone. Yes, actually, I think talking to someone helps a lot, because once you start smoking, it's because you're going through something and you just want to forget about it. But once you're able to talk to someone, instead of going to smoke, you just release whatever you're going through to someone, and maybe you might not get to smoke a joint. So yes, talking to someone helps a lot, especially for me. How I handle such moments of relapse is whenever I feel like smoking a joint, or I've already smoked a joint, I tend to just go for a walk, probably hiking, or just an activity to just open my mind and release my mind of whatever stress I'm going through. So when I relapse, I just do activities, be it indoor games, outdoor games, just something to keep my mind active. If I've considered suicide, well, yes, I did actually. It was back in 2010. Yeah, I was going through so much, and it was a day when I had smoked so many joints and nothing seemed to work. I was going through a very tough time in my life then, and nothing was working out. So yes, I have considered suicide, but I didn't go through with it because I just thought about my son, and I was like, who will take care of him,
So I just pulled myself together and decided to live for him. And plus suicide is also it's an illegal thing to do, so that was also a reason. I would prefer to be referred to as a person with mental illness rather than any other person, because I feel like my story will help so many people out there. So me being given that title is a symbol of my help towards others, so that they can learn from my story and become better people in society. As a young adult, I do have an accountability partner and a person who is holding my hand. Yes, I do. Regina Comey continues to share how it is like living with people who had to accept what she's going through and how she strived through life. And I'd go with my friends, my mom also. She's been holding my hand, she's been praying for me. And also my close friends have always been there for me, coming to visit me often. So yes, and they make sure that I don't relapse from time to time. It is possible to have a relationship with my condition, although it's very hard to get someone who will accept me for who I am. Although it's possible, it's very hard. Yeah. I think mental health is not being portrayed enough in the media. That's why you have so many suicidal rates, and there are people out there suffering inwardly, so many young adults. And it's a serious case, it's only that the media is not doing enough. It's not, just showing what people are going through. So no, I don't think it's being shown enough. My parting shot is very simple. Smoking will not help you in any way. Although you might feel very good at the time, and you feel like all your sorrows and troubles are, just gone with the vapor of the smoke, it has very bad consequences. So just don't think about smoking anything from bong to tobacco. It's not a good idea. Even though it feels good, it's really not. We met Elisha Mark Gitei during his usual day-to-day routine. He is a high school dropout who deals with second-hand clothes. He goes on to explain his life experiences since his childhood till now. Mimi najulikana kama Elisha, lakini mtaani watu wananijua kama ule msembwani. Mimi nimezaliwa Kayole. Maisha yangu yote nimekuwa Kayole mazee. Wazazi walipatania Kayole pia. Yaani tuseme tu familia yetu yote tumepatania Kayole. Yaani kuanzia hata kukaa kila mtu ya misi wote ni Kayole. Nimekuwa Kayole, nimesomea Kayole, nilianzia shule Kayole, primary Kayole, hapo public school kama kawaida unajua mazee. Hii hustle mazee, ni kungangana hii maisha, hakuna mchezo. He goes on to explain his life experiences since his childhood till now. He continues to explain how he got into drug addiction, which led to his mental illness. Mazee nikaingia high school bana, nilingangana. Nikaingia tu high school hapa mtaani mazee, high school bana. Unajua muhimu ni shule, si hizi majina kubwa tunasikia umeenda boarding school. Mimi nilienda hapa mtaani hapa hivi. Yaani maisha mali kiwango chetu tulikuwa tumefikisha. Lazima tu boarding school. So, when mimi niliingia high school mazee form 1, nilikuwa ka good boy pale najaribu kusikiza hapa na pale. Lakini sasa form 2 mambo yakadhoka bana. Form 2 pale mazee saa maarifa wangu kiasi tukaanza kuform magang bana. Yaani mimi sijui venye hata nilianza, lakini najua day fulani tu yani nilienda mtaani nikapata madha amechapwa na mzae bana, mimi nikashikwa tu na mashida mazee. Mimi niko nasikia kila kama itaruka. Mimi niko najiuliza kwani huyu mzae shida yake ni nini? Lazima tu akilawa kuja kuchapa mkoro. Sasa mimi nikiwa nimetoka tu hivyo nikapata na arifu yangu fulani hapo Jones mazee. Akaniambia kuna venye tunaweza toa hii stress. Sasa mimi nikawafuata mazee, tukapata nao base. Wasee walikuwa na chana hapo hivi. Hapo kuna watu walikuwa na ndoo. Mimi nikaangalia nikaona hiyo moshi nikasema tu kuna venye hii moshi kuna venye imeweza bana.
mimi kama pia mimi nishike zangu mazee. He explained how it has been living with his condition and how he is seeking treatment at the moment. Mimi hapo na hapo tu yani kuangalia tu maisha yangu nilikuwa na maisha yangu imefika mwisho yani. Sasa yani ukishakuwa na akili nini ingine unaweza fanya? Mimi nilikuwa nafikiria venye naweza toa mkoro ukayole. At least hata ni mjenge nyumba lakini sasa akili ikiruka nini ingine unaweza fanya kwa hii maisha. So mimi tu na hapo nikaanza tu kufikiria yani naona venye tu yani hakuna kitu naweza fanya kwa hii maisha. Kwanza hapo yani hata sikuwa nataka kukula, sikuwa nataka nini, nilikuwa nataka kujiua yani tu hii maisha iishe, niondole mkoro hii shida. Sasa mimi hata mzae mimi hata sikuwa najali maisha yake juu. Yeye ndo alinifanya nikuwe kwa hii situation, yeye ndo alikuwa analeta shida mtaani. So vitu hata mtu nilikuwa nafikiria sana ilikuwa mkoro yani. Na hata hakukuwa na hope. Sasa watu hata nikifikiria na tu hivyo yani mara ya kwanza sikuwa nataka kunywa madawa ama nini yani ilikuwa tunaleta shida yani venye sikuwa nataka kukula. Lakini saa de fulani tu hivi mkoro akakamkulita mbele yani. Na venye tu nilimwangalia tu hivi nikasikia ni kama nimemlet down yani kabisa yani na hapo ndo nikaona umuhimu yani wa kukunywa hizo madawa na kuanza kusikiliza madaktari Kenya wananiambia. Imekuwa process tu pole yani. Nimekuwa nikienda kuona daktari nasikia hata kuna group tunakuanga nako yani. Tunaongelea zile mashida tunapatana at least tunajengana yani ndio sikufe na shida zake. Kwa nikihaso hapa na pale mazee nimekuwa nikifanya kazi ya MJE. Sasa hiyo ndio kazi yenye watu wenye hatujasoma tunaweza fanya. Kazi ya MJE pale kidogo hustle alafu jioni. Nilikuwa nikitafuta mtumba kiasi hivi naenda Gikosh. Nikitoka MJE pale barabara hapo Kayole. Natandaza tu manguo hapo dawa mazee at least. Nipate ya food, juu sana juu ya MJE na konga ya rent. So hustle tu hivyo MJE hapo mdush. Hivyo tu saa zingine tu. Nikiitiwa tu mawira zingine pia nafanya. Ndio ndio nikisurvive yani. Alan Ball, a specialist at St. Scholastica Uzima Hospital, talks briefly about what he does and goes into depth on mental health. Mental health is a group of conditions that affect human beings, and one of the conditions we can talk about depression, we can talk about schizophrenia, we can talk about eating disorders. They are all mental health issues. Yeah. He speaks on how he has helped his patients who have gone through this diagnosis to the road of recovery. Mental illness is a condition caused by, can be environmental factors, it can be genetic, it can be the way we interact with individuals, it can be because of chemical imbalances in the brain that causes mental illness. Yeah. There's no major difference between stress and depression. One, we can say that stress leads to depression. When you talk about stress, is when an individual does not cope well with the life issues. Therefore, you'll not be able to deal with anything that comes in their life. And then, when you talk about stress, we have good stress, which is eustress, and bad stress, which is distress. Therefore, when you cannot cope, normal coping, it leads now to depression. Yes. Mm-hmm. And when you talk about depression, we can say it's a mood disorder characterized by sadness, hopelessness, helplessness, withdrawing yourself from others, and not doing the things that you used to do, like pleasurable activities. Yes. We can say mental health is also genetic. It runs in the family. For example, a person who has depression,
one can inherit depression from the parents. So people usually advise to do what we call a genogram, where maybe you can put it first generation, 2 generation, where you say maybe your grandfather, grandmother, your father, mother, is there anything that was there in the family lineup? So you can inherit depression, you can inherit mental illness, and you have realized some people are more susceptible to depression if there are factors, for example, environmental, that can trigger the mental illness in them. So, for example, you can just be okay, and then you lose your job, you're dumped by your boyfriend or girlfriend, and then it triggers that gene, and you start becoming depressed. Yes. Marian Gumi, the mother to Regina Comey, explains how hard it was to raise a child who was going through mental health problems. She explains how hard it was to get money to be able to cater for her family and also medical care. Naitwa Marian Gumi, mimi ni mama ya Regina Comey. Na Regina Comey ni mtoto wangu, nampenda sana, lakini nimepitia mambo nyingi na yeye. Yaani tumepitia vitu nyingi sana, lakini unajua Mungu tu anakuja na anakuwa victorious. So Comey nimempeleka shule, nilimpeleka primary. Hapa karibu na hapa penye tunaishi Githurai 47. Nikampeleka primary, kumpeleka shule alianza kuvuta bangi. Na mimi kwanza sikuwa najua anavuta bangi. Nilikuwa tunamuona tu, lakini naona kama ako sawa, nikijaribu kujua kama ako sawa lakini haniambii. Lakini sasa nikaanza kuona mwenyewe mtoto ako na shida. Kwa sababu kama namwambia leo upike chakula kwa sababu mimi niko kazini, nikikuja napata ameka pan, amechukua sufuria, ameweka hapo, ameweka mayai hivyo, hata aja crack, like ameweka tu hivyo venye iko na ati anapika. Yaani hata mimi nilikuwa nashangaa mtoto kwani yako sawa kwa kichwa. Nilikuwa namshangaa sana. Lakini sasa tukaendelea hivyo tu, na mimi nikasema wacha huyu tumpeleke hospitali, tumpeleke atafutiwe venye anaweza saidiwa. So tukumpeleka, aliweza kupata usaidizi, lakini kabla ya kumpeleka kwanza Comey alikuja na mtoto. Alikuja akaniambia ati ako na mtoto. Hata sijui ni wapi baba ya mtoto ni nani, alikuja tu akaniambia ako na mtoto. Yaani mimi nimemsomesha, mimi mwenyewe hata sina pesa, ni kungangana huku na huku na ngangana na msomesha, lakini mtoto wenyewe ananiletea mtoto. Yaani mimi hata kusema ukweli, yani hata sijui. Mtoto amenipitisha, lakini unajua ni Mungu tu. She explains how hard it was to get money to be able to cater for her family and also medical care. Comey alikuwa Mathare na mimi nimebaki huku na mtoto wake na my grandchild. So Comey akiwa Mathare, mimi nikajaribu vyote venye naweza niweze kuenda, naenda namuona na kisha nakula vizuri, na kisha anapata the best treatment. Yaani mimi hata nilianza kuuza githeri, nauzia majirani, nauzia githeri. Nikaanza hata kuuza, unajua mama wenye wanakula hizi mawe zenye wakiwa wana mimba. Nikaanza kuuza hizo mawe, nikaanza kuhakikisha yani nifanye juu chini mtoto wangu akue sawa. She, however, says she was there for her daughter and she tried her best to ensure that she did not go through anything alone. Niliweza kupata pesa, yani venye tu nikahustle, venye vyote naweza nikapata pesa. Na baada ya kupata pesa, nikaweza kumpeleka kuhakikisha amechitiwa vizuri na akapata the best medication na akakuwa sawa. Na Comey saizi wa leo, Comey ako mahali pazuri, anachunga mtoto wake yeye mwenyewe. Yani mimi simchungii mtoto, anamchunga mwenyewe, anachunga Bryson na wamekaa pamoja na wamekaa vizuri.
na mimi nasema mimi niko na furaha sana, na nasema ni asante kwa Mungu kwa kunipea hiyo pesa, kwa kunipea uwezo wa kuweza kuwa na mtoto, kwa sababu huyu ni mtoto wangu na nampenda na siwezi taka kitu kibaya kimfanyikie. Yani naweza ambia mtu yote uko nje, ukijua mtu kama hayuko sawa, kuna venye unajua watu wanatoa hizi signs na unaweza jua hako sawa. Ukiona anaanza kutoa hizi signs, unaanza kumsaidia, usimpuuze, usimtupe. Ni mtoto wako, ni watu wetu, na tunatry kuwajenga wakuwe great people. Sasa ukijua wako na shida, tafadhali wasaidie, wapeleke kwa rehabilitation center, wapeleke pahali popote. Kwanza huko Mathare si pazuri kweli, but unaweza enda huko na upate treatment kabisa na uweze kuwa sawa. Sasa kwa wenye wako nje wako na mental health, mjue watu kuwa wanawapenda, na wako willing kuwasaidia. Yes. Mabel Odima, a sociologist, talks briefly about stigmatization and explains how it affects her clients. I've handled so many mentally ill people. I am a youth counselor by profession. I work in the NGO world, and I used to work in a youth clinic. And I used to run the mental illness clinic on Tuesdays. So I've handled so many. In days I have handled many cases of someone who goes just berserk at 2 a.m. and I need to address that and see how to refer appropriately. She then goes ahead to give us a view of how she has helped her clients overcome mental illness. But I would facilitate their receiving help. Sometimes they are not objective because actually they are sick and they don't know. So I would want to coax them and reach them to a health facility, and maybe on my part give them social support so that they receive treatment and encourage them that they'll be fine. We live in a world from all walks of life with different beliefs and attitudes. We are different in so many ways, emotionally, mentally, and physically. At the end of the day, we accept each other for who we are. We are happier, stronger, able as one. Disability is not inability. Say yes to mental health acceptance.